Okay, under the 5 heads of income, we are going to take up the first head of income. Income from salaries. Now, very important thing I'm going to tell you now. Every head of income, you all know 5 heads of income are there. What are the 5 heads of income? Income from salaries, income from house property, income from business or profession, income from capital gains, and income from others. Each of these 5 heads of income, there is something called, very, very important, there is something called what is basis of charge? That is, on what basis the income is going to get taxed under this head. Now, whenever we talk of salary, the first thing we need to know is that when an income will be included under the head salaries and when it will not be included. When it will be included under the head income from salaries and when it will not be included. Now, the first and foremost thing which I would like to highlight here is the employer-employee relationship. That is something which I want to highlight at the outset. The employer-employee relationship. What does it mean? Unless there is an employer-employee relationship, the income will not be taxed under this head. So what does it mean? It means that I am a professional. I am going to a client's place and I am working there like a monthly basis. I am offering my service. Every day I go to their office. I work there. They pay me every month X amount, 1 lakh, 2 lakhs, whatever it is. I should take this income under what head? Income from profession. I will not take it under the head called income from salaries. Why? There is no employer-employee relationship. There is no employer-employee relationship, first and foremost. Second most important thing is salary is always taxed. Salary is always taxed on receipt or due, whichever is earlier. Whichever is earlier. Salary is always taxable on receipt or due basis, whichever is earlier. What does it mean? It means that salary is taxable on receipt or due, whichever is earlier. To give an example, my March salary is due on 31st March. Most of the companies today, they pay salary on the last day of the month, correct? Most of the companies pay salaries on the last day or date, whatever it is, 31st. But some companies pay in the following month, first or second or third. If Mr. X is earning salary income, his salary was due on 31st March, but he is getting it on 1st April. Carefully observe. It is due on 31st March, but he's getting on, say, 2022, but he's getting it on 1/4/2022. Physically, he's getting it on 1/4/2022, Mr. X. So for Mr. X, the salary income is taxable. We know previous year is 21-22. There is one more previous year. So this comes under 31/3/22 comes in the previous year, 21-22. And starting from 1/4/22, it becomes previous year, 22-23. We need to determine the income for the previous year, 21-22. Now, salary, which was supposed to have been paid for the month of March, on 31st March, was paid on 1st April. So this salary income, let us say 1 lakh rupees, is taxable in the previous year 21-22 or 22-23? 21-22 or 22-23? 21-22. If it is 21-22, why? Yeah, correct. Exactly. That's the point I was telling you.
As per Income Tax Act, the basis of charge provides that the salary income, very important, every head of income has got a basis of charge. You cannot generalize it. You cannot apply the same rule, due or receipt, whichever is earlier, for any other income. That's the point. For each income, there is a separate rule, which we generally call it as the basis of charge. Very, very important. இது தெரியாம நீங்க salaries, இன்னைக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் salaries-ல பக்காவா இருப்பாங்க, basis of charge தெரியாது. There is no meaning in it. If you don't know basis of charge, then you cannot do income from salaries. Very, very important. So it is due on 31st March, though you have received it on 1st April. So it is taxable for the previous year 21-22, whichever is earlier. Now, the month of April salary is received in advance in March 22. 1 lakh. He is telling his employer, I need money, so give me advance salary. So April salary is getting it in March itself. Then it is taxable in 21-22 or 22-23. 21-22. All of you are saying 21-22. Why? Because receipt or due, whichever is earlier. April salary is falling due only in April, but he has received it in March. So it is taxable for the month of March, which falls in the previous year, 21-22. Correct. They will leave it because, go back to our initial discussions, income tax basics. Same income cannot be taxed twice. Idella lifelong mantras. Income tax and the lifelong mantras வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களை அசைக்க முடியாது. பண்ண முடியும் சொல்லலாம், நீங்க யாரை கேட்டாலும். Same income cannot be taxed twice. ஏப்ரல்ல டாக்ஸ் பண்ண வேண்டியது மார்ச்லயே பண்ணியாச்சு. Then where the question of taxing again in April? Salary has got multiple things in it. We are going to discuss that one by one. Salary la basic salary அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் allowances இருக்கு. You would have heard of different types of allowances. DNS allowance, HRA சொல்லுவாங்க, house rent allowance, education allowance, blah 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 blah. You can actually give any allowance. Allowanceங்கிறது ஒரு pay, allowed to give something. Now we have to understand the taxability of different types of allowances. Salary has got basic, has got DNS allowance, has got HRA, has got education allowance, has got medical allowance, has got conveyance allowance, has got transport allowance, has got blah blah blah. You can give allowance for anything and everything. No rule stops you. As an employer, you can give allowance for everything. You can give a sleeping allowance. நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க, ட்விட்டர்ல நியூஸ் பாத்தீங்க இல்லையா? ட்விட்டர், what is happening in Twitter? General knowledge. Elon Musk bought it. This good. Then he fired all top executives. Sorry. Yeah, sorry. So he fired all top executives. He fired all top executives. That's what you're also saying. CEO and whatever. Then what happened? He removed? Oh, okay. Blue tick, okay. அதுக்கு ஏதோ ரூபாய் $8 or something, right? The news is like, yes, he sacked people. In India, a lot of people were asked to go home overnight. There was a mail sent saying that, sorry, we cannot continue to offer employment. If you are in office, please get out immediately. If you are in office, please get out immediately. If you are not in office, don't come to office, go to home. That was the email. God knows. That is a different issue. Now, I used to hear US normal hire and fire policy. Hire and fire. You are hired for a salary. If I don't want you, I'll fire you, you go. Why are you asking questions? But there is another issue. Everybody is now filing a case saying that no, they were not given 60-day notice and all that. So the point is,
Why am I came for this Twitter for something else. Okay, just missed that link there. Okay, don't worry. So the point is, when you have sleeping allowance. அதெல்லாம் சொல்ல வந்தேன். இப்போ ட்விட்டர்ல ஒர்க் கல்ச்சர் என்ன மாத்திட்டாங்க. 7 days a week working. வாரத்துக்கு எத்தனை நாள்? 8 நாள் கிடையாது வாரத்துக்கு. அது எதுவும் மாத்தல இது வரைக்கும் யாரும். இந்நாள் யாரும் மாத்தினாதான் உண்டு இந்த ட்விட்டர் இஷ்யூக்கு அப்புறம். வாரத்துக்கு இன்னைக்கு 8 நாள் கிடையாது. 7 days a week you have to work. That is all the 7 days you have to work. Per day you have to work for how many hours? 12 hours. So people are sleeping in Twitter office. அதுக்கு ஒரு allowance கொடுக்கலாம். Sleeping allowance. If you don't go home and sleep here, it will be an extra allowance. So that 12 hours, 14, 16 hours work பண்ணுங்க, இங்கே கூலிங்க, எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க facility. Okay. So you can give sleeping allowance, you can give any allowance. So that's not a problem. So salary has got basic allowances. Then major thing is perquisites. Non-cash benefits. Car, rent-free house, maid, servant, security, furnished, unfurnished. They'll give you everything that is in the free food. Nowadays, IT companies know they give you good food. They have big food courts. இப்போ ஆஃபீஸ் போறதுனாலே பிக்னிக் மாதிரி தான் கிளம்புறாங்க எல்லாரும். ஏன்னா அங்க அவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. You have a food court, you have a gym, you have a swimming pool, you have everything in the office nowadays. So these are all, you'll come to that, something called perquisites. How is it taxable? To whom it is taxable? How to value perquisite? All that we are going to cover. So salary got broadly, primarily allowances and perquisites. Apart from that, we have terminal benefits and so on. Like the gratuity, provident fund, gratuity, retrenchment compensation, blah, blah, blah. So terminal benefit, other taxability and whether it is taxable or not, how it is taxable, how much of it is taxable, all that you have to understand. So salary has got multiple things in it. Travel allowance இருக்கு, அப்புறம் வந்து conveyance allowance இருக்கு, transport allowance இருக்கு, leave travel allowance இருக்கு, leave encashment இருக்கு. அது தவிர இப்போ ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் நியூ கான்செப்ட் இருக்கு, ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ். So they give you a lot of money, corporates nowadays, but you have to dedicate your time and அங்கேயே தான் ஒர்க் பண்ணணும். நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மறந்துட்டு அங்கேயே ஒர்க் பண்ணா they'll give you everything. அது சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. It depends on individuals. Okay. Anyhow, that's how the world works today. Pressure, work pressure, அவ்வளோ ஒர்க் ப்ரெஷர். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஹியூமன் பீயிங்னால அவ்வளோ ஒர்க் ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. நம்ம என்ன மெஷினா? ஆர் வி மெஷின்? இஸ் அவர் பாடி, அவர் பாடி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெஷின்ஸ்னு சொல்லலாம். பட் அது வேற விஷயம். பட் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும்? ப்ரெஷர் எவ்வளோ தாங்கும்? Yeah, very tough, but that is demanding. Many companies are very much asking you to sit late, work extra hours, complete the task. Everything is deadline. வேறே பேர் என்ன பாருங்க, பேரே இருக்கு டெட்லைன். ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க முடிக்கணும், இல்லாட்டி வீட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது, அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர். ஓகே, அதனால they give you a lot of salaries, benefits, club membership, whatever. Okay, right. Let's move on to the definitions and all that. So first make a note. Basis of charge. Section 15. Salary consists of salary consists of A,
A. Any salary due. Any salary due. Any salary due from an employer or former employer to an assessee in the previous year, to an assessee in the previous year, whether actually paid or not, whether actually paid or not, whether actually paid or not. Secondly, B, any salary paid or allowed to him in the previous year, by or on behalf of an employer or a former employer, though not due, though not due, or before it became due, though not due or before it became due. So any salary paid or allowed even before it became due is included in the income head called salaries. Third, C, any arrears of salary paid or allowed to him in the previous year. Any arrears of salary paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer or a former employer, if not charged to income tax, any amount of salary paid or allowed in the previous year, allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer or a former employer, if not charged to income tax, for any earlier previous year. So we are talking about what? Arrears of salary. Arrears of salary na enna? Arrears of salary na, see உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும். சார் நீங்க ஆல்ரெடி டியூ பேசிஸ்ல நம்ம டாக்ஸ் பண்றோம், இல்லாட்டி ரிசீட் பேசிஸ்ல டாக்ஸ் பண்றோம், அப்ப ஏன் அரியர்ஸ்ங்கிறது எப்படி வரும்? கரெக்டா? You are either taxing it on due basis or on actual receipt basis, whichever is earlier. Then there is the question of arrears. What is then arrears? Outstanding. See, outstandingங்கிறது வேற, arrearsங்கிறது வேற. அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ மாதவ், I think you are saying outstanding. It's not outstanding salary. ஏன்னா outstanding salary தான் due basisல tax பண்ணிடுறோம். மார்ச் மந்த் அவுட்ஸ்டாண்டிங் salary ஏப்ரல்ல பே பண்றத எப்ப டாக்ஸ் பண்றாங்க? மார்ச்லயே. ஸோ டியூ பேசிஸ்ல டாக்ஸ் ஆயிடுறது. அப்ப அரியர்ஸ்னா வேற, நாட் அவுட்ஸ்டாண்டிங். அப்ப அரியர்ஸ்ங்கிறது எப்போ வரும்? Any idea? So due is different, arrears is different. That's the point. Arrears எப்போ வரும் அப்படின்னா, particularly இப்போ கவர்மெண்ட்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா salary revision வரும். Revision in salary, not necessarily in government, even in private sector. But the salary revision may be effective from a particular date, which may cover a past period. Are you able to follow me? இப்போ pay commission கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல பே கமிஷன் ஒரு கமிஷன், ஒரு சார்ட் ஆஃப் அ பாடி. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஐ திங்க் பீரியாடிக்கலி எவ்ரி இயர் ஆர் சோ தேல் ரிவ்யூ தி salary and they'll come up with some revision. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபார் தி ப்ரீவியஸ் இயர் ended 21-22 அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷனே வந்து சப்சிக்வெண்டா தான் வரும். அப்ப அந்த எக்ஸஸ் salary அவங்க கொடுக்கிறது இட் பி paid as an arrears. So that arrears will be taxed automatically in the year of what? Receipt. Because you don't know before that.
என்ன அரியர்ஸ் வருதுன்னு உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாது. எப்போ வருதோ அப்பதான் தெரியும். So you will have to tax it, or it will be taxed under the head called salaries in the year of receipt. But it is subject to something called relief ன்னு சொல்லுவோம். The relief concept, I'll come to that later. ரிலீஃப்னா 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுக்க வேண்டியது எனக்கு இப்போ கொடுத்ததுனால எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ் வருது. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு டாக்ஸே கிடையாது, இன்கம் வாஸ் லோ, பட் அப்போ கொடுத்துருந்தா எனக்கு டாக்ஸ் வந்திருக்காது. இப்போ எனக்கு கொடுக்கறதுனால எனக்கு டாக்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதுனால we have to calculate ரிலீஃப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. I'm not getting into that now. So please understand what is arrears of salary. Arrears of salary is nothing but a salary which is being paid now in relation to a past period. All of you are able to understand this? So there are 3 components given in basis of charge. First, salary due, salary paid, arrears of salary. Okay, clear? So the basis of charge, just to provide additional clarity, salary is taxable on due or receipt basis, whichever is earlier. Salary is taxable on due or receipt basis, whichever is earlier. And accounting period is not relevant. Accounting period or basis of accounting and all is not relevant. And can you forego your salary? If you forego your salary, is it taxable? If you are actually getting a salary of 1 lakh per month, but you're telling your employer, I don't want the salary. I don't want the salary. I'm a rich man. I'm just coming here to pass time pass. In fact, I still remember when I was in my earlier company, one of the companies, one employee joined in my team, in our company. We were discussing a few things, then that she was a girl. Then she said, no, I just came here for employment because it was boring at home. கொஞ்சம் நொந்து போயிட்டேன் நிஜமாலே. நான் குவாலிஃபை பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வேலைக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். நோ இன் மை ஹவுஸ் இட் வாஸ் லிட்டில் போர்ட். ஷி வாஸ் குவாலிஃபைட் only. But people take up job for that. They'll come and do the work. They are not going to sit idle. But they're coming here for passing time pass. So this sort of an employee can very well tell, no, 1 lakh rupees I don't want. I'll forego my salary. I have come here time pass only. So I don't want salary. I'll work, but I don't want salary. I am foregoing my salary. அப்ப என்ன ஆகும்? அது taxable இல்லையா? It's not taxable in certain cases. Okay, when it is not taxable? Coming closer, I understand what it's saying. If employer accepts it, no forego salary, no sir, not taxable. No, it will be interesting to observe there is nothing like that. It is taxable. Even if it is like, no, it's called diversion of income. அதாவது ஒரு இன்கம் நீங்க கொடுத்தாலும் ஒண்ணுதான், வராமே எனக்கு வேண்டாம்னு சொன்னாலும் நெட் எஃபெக்ட் ஒண்ணுதான். இட்ஸ் கால்ட் லைக் டைவர்ஷன் ஆஃப் இன்கம். So if your income is technically like sort of giving away, donation, sort of, not exactly a donation. அப்போ உங்களுக்கு இன்கம் அரைஸ் ஆயிடுது, அக்ரூவ் ஆயிடுது, நீங்க வேண்டாம்னு சொல்றீங்க, அவ்வளவுதான் விஷயம். பட் அதுக்கு டாக்ஸ் எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணணும், அந்த சேலரிக்கும் டாக்ஸ் கவர்மெண்ட் கட்டணும், ஆர் நீங்க கட்டணும், whatever. So foregoing of salary is taxable. But there's one more point here where you are going to give it to government under any specific scheme, then it will not be taxable. Yeah, government will have some schemes where you can contribute your salary to them, then it is not taxable. If your board,
அந்த மாதிரி, not donation. அவங்க செக்ஷன் இதுல வந்து there is a particular, I'll just tell you the name of it, okay? Okay, I'll tell that name. It's not donation. That is your act. It's called voluntary contribution of your salary to some government account where it's not taxable. See, அதுவும் foregoing தான், பட் அது யாருக்கு கொடுக்குறீங்க? கவர்மெண்ட் கொடுக்குறோம், அதனால அது tax கிடையாது. So, in fact, it was there in the earlier version. I don't find it here. There is a very unique name for that. I'll tell you the name. Okay. So if you're going to contribute to the government, where you say that I don't want my salary, I'll contribute, I'll forgo it, that is exempt. That is not taxable. Otherwise, it is an application of an income or a diversion and taxable. So the word ending, it's still an application of income, which is getting diverted or donated or whatever form, given back. So it's an application of income. And hence, foregoing of salary, whatever amount. That means, see, put it in a simple term, even if you forego your salary, whatever salary on that you have to pay tax, even if you don't receive it. That's the point. I hope you're able to understand this, okay? Then definition of salary under section 17 subsection 1. Salary is defined to include the following. Now, always I've been telling you about two types of definitions. One is called what definition? Inclusive. Another is called exhaustive. Good. So when I say inclusive, the definition will say this includes 1, 2, 3, 4, 5. That means it can include anything of that nature. அதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கேன், நேற்றுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கோம். Adjective generis now of the same nature. Anything of the same nature or similar nature will be included under the head income. That is called includes. Furniture includes table, chair, sofa. That means of a similar nature, anything else will be included. Adjective generis of the same genre. Okay. Exhaustive definition means the company means a company. That's all. The company means the company registered under the Companies Act or earlier act. That's all. It cannot include anything else. So that is what we normally refer to as exhaustive. It cannot have anything else. So inclusive definition is there. So under the section 17 subsection 1, salary is defined to include the following. A, wages. A, wages. B, any annuity or pension. C, any gratuity. Any gratuity. D, any fees, commission, perquisites. Any fees, commission, perquisites or profits in lieu of or in addition to salary or wages. Any fees, commission. Any fees, commission. Perquisites or profits in lieu of or in addition to any salary or wages. There is something called in lieu of instead of salary, they give something like a profit. I'll go through that next later. So salary includes, for the example like now, what is profit in lieu of salary? So salary includes profit in lieu of salary. Any fees, commission, perquisites or profits in lieu of salary or in addition to any salary or wages. Salary and wages for all practical purposes, it's all the same. Though the terminology is different, but it is a compensation for services provided by employee to the employer. So ஒரு factory environmentல அது நம்ம wages னு சொல்லுவோம், workers and wages னு சொல்லுவோம். ஒரு office environment நம்ம salary, staff salary. Doesn't make much of a difference. It's all the same for taxation purposes. Next, any advance of salary.
Continuation. Next point, any advance of salary. Next, any payment received by an employee any payment received by an employee in respect of any period of leave not availed by him. In respect of any period of leave not availed by him. அதுக்கு பேர் என்ன? லீவ் salary பேர். அதுக்கு பேர் என்ன? லீவ் salary. Any payment received by an employee in respect of any period of leave not availed by him. Next, the portion of the annual accretion in any previous year, the portion of the annual accretion in any previous year to the balance at the credit of an employee participating in a recognized provident fund to the extent it is taxable. That is, normally employee's contribution is exempt. Employer's contribution is exempt up to a limit to recognize provident fund. If employer is going to contribute anything beyond the limit, it will be taxable. So we'll come to that separately. We'll have a separate discussion on taxability of PF. Next, transferred balance in recognized provident fund to the extent it is taxable. Transferred balance in a recognized provident fund to the extent it is taxable. If you are going to take away your money within 5 years, it becomes taxable. In a recognized provident fund, if you are going to take away your money within 5 years, it will become taxable. Next, contribution made by central government or any other employer. Contribution made by central government or any other employer to the account of an employee under a notified pension scheme, to the account of an employee under notified pension scheme referred to in section 80 CCD. Beyond the limit, any contribution made by employer, being central government or any other employer, to the account of an employee under notified pension scheme referred to under section 80 CCD. Any contribution beyond the limit would be taxable. So these 9 items. How many items are there? 9 items. In exam, when they ask you a question probably on what is salary, you have to bring in all the 9 points. You have to remember that there are 9 components as per the definition. As per the definition. Up to this stage, you have got any doubts? Are you able to follow? So, salary, basis of charge, definition, and what is included, what is not included, all that we saw. Now we are going to go to components of salary. And as I said, initially we'll be discussing about leave salary. The first thing we are going to take up is called leave salary. So what is leave salary? Leave salary க்கு இன்னொரு பேர் என்ன இருக்குன்னா leave encash. Okay. Now what is this all about? I'll tell you first of all. Leave salary or leave encashment means if you are in employment, as per terms of employment, normally every employer will give you a certain number of days as leave. The leave can be actually of different types. To just make you understand, some of you may not be aware. There's something called casual. In the year, they'll allow you almost average ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு நாள். இது வந்து ஒரு ஜெனரல் இதுதான். Some companies may give you more or less or whatever. Then you have sick leave.
நார்மலா அது ஆக்சுவலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆன் தி ஆக்சுவல் பேசிஸ் நீட் டு நீட் அந்த கேஸ் டு கேஸ் சில சமயம் ஓவராலா தே மே ஃபிக்ஸ் அ கேப் கேப் and they will still say based on need. So you have to give the proof of not being well. So ஒரு நாள் sick leave அப்படின்னா ஓகே 2 நாள் 3 நாள்னா that give a doctor certificate and all that. That's called sick leave. Casual leave, sick leave. Okay, ஒரு வருஷத்துல 365 days. அதுல 12 days. சில கம்பெனிஸ் வந்து 5-day week சொல்லுவாங்க. அது வந்து நார்மல் சாட்டர்டே சண்டே ஆகும். நார்மலா சாட்டர்டே சண்டே ஆகும். ஸோ அது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். ஸோ வீக் லீவ் 52 weeks 104 days. Then there is something called earned leave. Earned leave, for every month of work, you get 2.5 days leave. For annually, it is 30 days leave. For every month you work, they'll be giving you a 2.5 day leave. And for a year, it works out to 30 days leave. You can avail this 30 days leave. And if you're not able to avail this 30 days leave, you'll be allowed to encash. As per terms of employment, they'll allow you to encash. So for some reason, you're not able to take entire 30 days or you took only 10 days. Maybe because of office work pressure, you're not able to go on leave. So there are many reasons. For some people consciously will not go on leave, they want cash. They may have a requirement. So whatever may be the reason, if you don't avail this earned leave, then you are eligible to encash. That is what we call leave salary or leave encash. இதுலயே ரெண்டு விதமா இருக்கு. இப்போ இன்கம் டாக்ஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா we have to understand that taxability, particularly salaries அடிக்கடி வரக்கூடியது என்னன்னா taxability of private sector employees. Private sector employees, not private limited companies. Private sector employees, Infosys, L&T, ITC, whatever. இதெல்லாம் private sector. Then government employees, Ministry of Finance, Ministry of HRD, அதுல ஒர்க் பண்ற இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ், இந்த மாதிரி கேட்டகரைசேஷன் வரும். இப்போ நார்மலா பார்த்தோம்னா இன்கம் டேக்ஸ்ல பர்டிகுலர் சாலரிஸ் டாபிக்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸோட காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் salary they allow exemption. ஓகே, இந்த லீவ் என்கேஷ்மெண்ட்லயே பர்டிகுலர்லா கவர்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will not give you annually. See, carefully understand. The leave what you have not availed, the cash equivalent of that is called what? That they will not give every year. They will give you at the time of retirement. Accumulate பண்ணி மொத்தமா accumulate பண்ணி எவ்வளவு leave salary calculate பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. At the time of retirement, if a government employee is going to avail this leave encashment, that is fully exempt. But private sector employee partially exempt, partially taxable. And private sector இன்னொரு கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா they annually pay. You can claim it annually. இந்த வருஷம் எனக்கு 30 days leave, நான் 10 days தான் அவைல் பண்ணேன், 20 days அவைல் பண்ணேன், அதுக்கு எனக்கு கேஷ் ஈக்குவலன்ட் கொடுத்துருவாங்க, அது tax. But all the components of, particularly when you talk of leave salary, we have to understand how much is taxable, how much is exempt. There is a partial exemption. Are you able to follow me? So, as per Income Tax Act, in a year, an employer can give a maximum of 30 days leave. அதுல நீங்க ஃபுல்லா அவைல் பண்ணியாச்சுன்னா ஓகே. இல்ல நீங்க லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் நீங்க ஃபுல்லாவே லீவா அவைல் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கு என்கேஷ்மெண்ட் வராது, அதுக்கு எதுவும் டாக்ஸ் வராது. பட் நீங்க அந்த லீவை அவைல் பண்ணல அப்படின்னா when you encash it, then it becomes taxable. So we need to understand what is the taxable component, what is the exempt component. And particularly for private sector. Are you able to follow me or not? Because government leave உண்டு, பட் அது அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் போது நார்மலா பே பண்றதுனால they allow an exemption. But otherwise, if they pay annually also, it is taxable. All of you are able to understand meaning of leave salary? Okay, so you got cash for leave, there is no salary and all here. உங்க நார்மல் salary வந்துடும், அதுக்கு தனியா அதுவும் கிடையாது. sick leave அதுக்கும் உங்க நார்மல் salary வந்துடும், அதுக்கு டிடக்ஷன் அதுவும் கிடையாது. வீக் லீவ் உங்களுக்கு 140. ஸோ ஒரு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றோம், நம்ம எத்தனை நாள் லீவ் பண்ணோம்? 12, 27, 131, பாதிக்கு பாதி லீவ்.
365 நாள் எத்தனை நாள் லீவு? 200 நாள் தான் ஒர்க் பண்றாங்க சில கம்பெனிஸ்ல. ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். பிரைவேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் நான் சொன்னேன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஹெச்ஆர்லாம் அவங்கலாம் அவ்வளோதான். ஏன்னா ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி தேர் க்ளோஸ்ட் ஆன் சாட்டர்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ். பிரைவேட் செக்டர்ல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஒர்க் ஆன் சாட்டர்டேஸ். பப்ளிக் செக்டார் ஆர் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டார்ங்கிறது டிஃபரெண்ட். பப்ளிக் செக்டார்ங்கிறது அந்த ஓஎன்ஜிசி அதெல்லாம் வரும். பட் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்ங்கிறது கவர்மெண்ட்டுங்கிறது வேற, கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்ங்கிறது வேற. அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கேர்ஃபுல்லி. கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்ங்கிறது வேற, கவர்மெண்ட்டுங்கிறது வேற. I hope you're able to differentiate it. Okay, so shall we go through the provisions now? So leave salary. I hope you understood the meaning of it. So I don't want you to write anything on that, not required. Leave encashment during continuity of employment. During continuity of employment, that is when you are in the job, and if the employer is government or non-government employee rather, employee is a government or non-government employee, leave encashment during continuity of employment, and government or non-government employee, all types of employees, it is chargeable to tax. It is chargeable to tax. So என்ன சொன்னேன், annual pay பண்ணா government இருந்தாலும் non-government இருந்தாலும் taxable. Next, leave encashment at the time of retirement or leaving the job. Leave encashment at the time of retirement or leaving the job. Leave encashment at the time of retirement or leaving the job. Fully exempt for government employees. Fully exempt for government employees. Income tax department இருக்கிறவங்க என்ன government employees. Fully exempt. And for non-government employees, it is partially exempt. When he gets leave salary at the time of retirement or leaving the job. Okay. So broadly, if you are a government employee and if you are going to get leave encashment at the time of retirement or leaving the job, it is fully exempt. If you are a private sector employee, that is non-government, then if you are going to get leave encashment at the time of retirement or at the time of leaving the job, then it is fully or partially exempt. You have to calculate and find out what is taxable, what is exempt. And during the continuity of employment, you are going to get it also, it is taxable. So now let us take this. Non-government employee getting leave encashment at the time of retirement or leaving the job. The least of the following is exempt. The least of the following is exempt. 1. Period of earned leave in number of months. Period of earned leave in number of months to the credit of employee. To the credit of employee. Leave, period of earned leave. Period of earned leave to the credit of employee in months, number of months to the credit of employee at the time of retirement or leaving the job. Second, the first one, the period of earned leave in number of months to the credit of employee at the time of retirement or leaving the job into, first day continuation, into average monthly salary. First order continuation into average monthly salary. So I'll repeat point number 1, period of earned leave in number of months. I'll explain you how to calculate.
So first stage போவோம் அப்புறம் explain பண்றேன். Period of earned leave in number of months to the credit of employee at the time of his retirement or leaving the job into average monthly salary. Second, 10 into average monthly salary. Average monthly salary. Third, amount specified by government 3 lakhs. That is the maximum amount exempted. Amount specified by government 3 lakhs. Overall. Private, government heading non-government employees getting leave encashment at the time of retirement or leaving the job. This is not for government employees. This is for non-government or private sector employees. Third is what amount specified by government na our limit fix பண்ணிருக்காங்க. 3 lakhs na maximum அப்படிங்கிற மாதிரி. So அதுதான் third slab. So நான் என்ன சொன்னேன், least of the following is exempt சொன்னேன். Yeah, automatically it means it cannot cross 3 lakhs. The exemption cannot cross 3 lakhs. That's the point. Fourth point, leave encashment actually received at the time of retirement or leaving the job. Leave encashment actually received at the time of retirement or leaving the job. Okay. Now, each one has got a calculation involved here. Carefully observe. First one is about period of earned leave. I give an example. Mr. X has worked in a company for 25 years. Non-government. And he is eligible for 30 days leave in a year. So, actually eligibility total number of days available. For 25 years of service is eligible for how many days of leave? 750. He has availed 150 days leave. So, unavailed leave available. That's a month to calculate. First point calculation earned leave to the credit of employee at the time of retirement in equivalent months into 10 months average salary. 10 months average salary na விடும்போது அதுக்கு அந்த கடைசி 10 மாசம் salary. Salary meaning ஒன்னு இருக்கு. Basic DA if it is forming part of retirement benefits. DA normally retirement benefits PF gratuity எல்லாத்தையும் include பண்ணுவாங்க. So DA star அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலா. புரிய star. DA if it is forming part of annual retirement benefits. Then commission if it is a percentage of sales. Star. Commission if it is given as a fixed amount, that not be included. If commission is based on a sales and turnover based பண்ணி ஒரு percentage. நீங்க ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க அச்சீவ் பண்ற சேல்ஸ்க்கு 2% கமிஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா percentage of. So carefully observe, Mr. X இருக்கார், அவர் மாசம் ஒரு பேசிக் 25,000 ரூபாய். DA forming part of salary 5,000 ரூபாய். Commission overall based on percentage, average சொல்றோம் example, not fixed. 5,000 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க for example. So total அவரோட salary என்ன? 10 months average salary என்ன? ஒரு மாசத்துக்கு 35,000 ரூபாய் into 10 by 10 போட்டா அதே 35,000 ரூபாய் தான். For example, அந்த 35,000 ரூபாய் வேரி ஆனா மட்டும்தான் ஆவரேஜ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆவரேஜ்ங்கிற கான்செப்டே வரும். நீங்க எல்லாம் மேக்ஸ்ல என்னோட பெட்டர் எப்பவுமே எனக்கு I can easily say. But I am good in arithmetic. எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் சொல்ற மாதிரி ஆஃப்டர் 7th ஸ்டாண்டர்ட் தான் ப்ராப்ளமே. XY எப்போ வர ஆரம்பிச்சதோ அதுல இருந்து மேக்ஸ் ப்ராப்ளம். நம்பர்லன்னா நான் கன் செம்மையா போடுவேன். மல்டிப்ளிகேஷன், அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், டிவிஷன் அப்படி போடுவேன். அதெல்லாம் நான் அடிச்சுக்கவே முடியாது. அதனாலதான் அக்கௌண்ட்ஸ் எனக்கு நல்லா வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் டோட்டலிங் பிளஸ் மைனஸ் எனிதிங் ஐ கேன் டூ ஜஸ்ட் லைக் தட். பட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் அது பிளா பிளான்னு தான் கொஞ்சம் திணறுவேன். ஓகே, இதெல்லாம் அரித்மெட்டிக் தான். So simple. 25,000 ரூபாய் மாசம் கடைசி 10 மாசத்துக்கு வாங்கிட்டே இருக்காரு அவர். So average monthly salary என்ன? 10 months average salary. So 20 into இது slab 1. The first point put படிங்க இப்ப. Period of earned leave in number of months, this is what? Into the
average monthly salary, அதுல நோட் எழுதிக்கோங்க, average monthly salary for the past 10 months, அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட்ல இருந்து 10 மாசம். இப்ப 31st மார்ச் ரிட்டையர் ஆக வச்சுக்கோங்க, மார்ச், பிப்ரவரி, ஜான்வரி, இப்படி போன ரிவர்ஸ்ல. And very important, whenever we calculate period of earned leave in credit போது அதுல ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க, the maximum allowed leave per year is 30 days for this purpose. If employer is telling you, I give you 45 days leave per year, எடுத்துக்கூடாது, இப்படிதான் எடுத்துக்கணும். அதாவது மேக்ஸிமம் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு, 30 days. உங்க எம்ப்ளாயர் வந்து லிபரல், he tell I give you every year 45 days leave, but you have to ignore that. You have to take maximum of 30. But if he says they'll give you only 15 days, then if you take what? 15. If your employer says I'll give you annually only 15 days, earned, then you should take only 15. It cannot exceed 30 under income tax side. So you have to always multiply the number of completed year of service. The number of completed year of service note பண்ணும்போது ignore any fraction of a year. அவன் 25 வருஷம் 3 மாசம் ஒர்க் பண்ணிருக்கான், அப்ப ignore this. Ignore fraction of a year for calculation of leave salary, taxability of leave salary. There are so many points in this. So first slab என்ன சொன்னேன், period of earned leave to the credit of employee at the time of retirement or leaving the job into average monthly salary. Average monthly salary means the last 10 months average monthly salary. Salary components என்னென்ன அது எழுதிக்கோங்க, எழுதுண்டல. Basic, BA star, commission star. BA star na என்ன அர்த்தம், it will form part of retail benefits. Commission star means it's a percentage of turnover, otherwise don't include it. Next point, 10 into average monthly salary. 10 into average monthly salary is 35,000. 3 lakh 50. Third, government fixed slab of 3 lakhs. Fourth, actually he received whatever X amount. He actually received 7 lakh 20. Employee actually received leave encashment of 7 lakh 20. So the least of the following is exempt. இது எதுப்பா least? 1, 2, 3, 4 is the least. So leave salary 7 lakh 20, let's exempt 3, taxable ever. So taxable leave salary is how much? 4 lakh. This is at the time of retirement or leaving the job. Are you able to follow this? This is for whom? Non-government employees. Sir, I have a doubt, sir. Yeah. Sir, அதுல வந்து you've written 750 minus 150 days, no, sir. Like 150 days is the leave availed. நீங்க leave avail பண்ணது. Employmentல leave salary உங்களுக்கு 750 days eligibility 150 days நீங்க avail பண்ணிட்டீங்க. பாக்கி unavailed leave தான் இது. புரியுதா? Yes, sir. Any doubt? At the time of retirement or leaving the job? At the time of retirement or leaving the job? Ignore fraction for the period. Any fraction, 6 months, 9 months. 25 years, 3 months நாலும் 25 தான். 25 years, 9 months நாலும் இந்த leave salary பொறுத்த வரைக்கும் ignore fraction. So meaning of salary நான் சொன்னேன் என்னங்கிறது DNS allowance and commission. If you are receiving leave salary from more than, இது ஒரு another point. நீங்க வந்து first ஒரு 5 years ex limited ஒர்க் பண்ணீங்க,
அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 years Y limited ஒர்க் பண்றீங்க. அது மாதிரி மாறி மாறி. அப்போ each time you leave, you get leave encashment. See, whenever you are switching jobs, whenever you switch jobs, you get leave encashment because at the time of leaving the company, they'll give you. Most of the private companies, I told you, they pay you annually, it's fully taxed. வருஷம் வருஷம் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. இந்த வருஷத்துக்கு அவ்வளவுதான் லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. அது ஃபுல்லி டாக்ஸ். நான் சொல்றது ரிட்டையர்மெண்ட் ஆர் லீவிங் தி ஜாப். சில கம்பெனிஸ் ஆஃப்டர் பாலிசி they'll tell you I'll give you at the time of retirement or leaving the job. So when you leave the job 5 years ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, இதே கால்குலேஷன் பண்ணணும். அப்போ எக்ஸ் லிமிட்டட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு 1 lakh எக்ஸம்ஷன் கிடைச்சிருக்கு. எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு? இதே கால்குலேஷன். எக்ஸ் லிமிட்டட் ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்வளவு எக்ஸம்ஷன் கிடைச்சிருக்கு? 1 lakh. இப்போ நீங்க ஒய் லிமிட்டட் போயிட்டீங்க. ஒய் லிமிட்டட்க்கு இதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருது. 5 வச்சு விடுறீங்க. அப்ப அந்த 3 lakhs will become minus 1 lakh already availed. To the extent of the exemption already availed in the previous employment, third slab will get reduced. So அடுத்த கம்பெனி நீங்க போகும்போது slab மாறி third slab மட்டும் மாறும். அப்ப exemption will be restricted to 2 lakhs. அதே மாதிரி Y limitedly 1 lakh போயிட்டுனா எவ்வளவு ஆகும்? Z limitedly 1 lakh போயிட்டுனா அப்போ no more exemption ஆகும். சௌரியத்துக்கு நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் இருந்தா நம்ம ராஜா வச்சு இதை விட்டுட்டு பாக்கியில லீஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணலாங்கிறாரு அவரு சாமர்த்தியமா. ஆமா, இன்னைக்கு எதுவுமே ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணாட்டி காலி. ஒரே வார்த்தை சொல்லி முடிச்சிட்டு ப்ராப்பரா ஃபாலோ. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இன்கம் டேக்ஸ் கிளாஸ் இது மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டு போது 10-12 வருஷம் முன்னாடி எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. சார் நீங்க சொல்றீங்க இது டாக்ஸபிள், அது டாக்ஸபிள், இது டாக்ஸபிள் சொல்றீங்க. இப்ப நான் வந்து என்னோட இன்கமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாட்டி எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நிறைய பேட்ச்ல கேட்டிருக்காங்க. என்ன ஒரு யூனிஃபார்மா கேட்பாங்க. அது ஒரு பேட்ச்லயும் எனக்கு ஆச்சரியமாவே இருக்கும். பரவாயில்ல, பசங்க எல்லாம் ஒரே மைண்ட் செட் அப்படின்னு. நான் சொல்லுவேன் ஒரே வார்த்தை, இல்லப்பா நீ ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது. நீ வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாம், இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம், எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் வந்து கேட்டா நீ ரெடியா இரு. இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து உங்ககிட்ட நீ இன்கம் இருக்கு, ஏன் டேக்ஸ் கட்டல என்ன எதுன்னு கேட்டா நீ பி ப்ரிப்பேர்ட் டு பே த டேக்ஸ் பெனால்டி அண்ட் சம்டைம்ஸ் யூ நோ தேர் ஆர் சோ மெனி அதர் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். பி ரெடின்னு சொல்றேன். இப்ப யாரும் அதை கேட்கறதே இல்லை. ஏன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு என்ன, நான் டேக்ஸ் கட்டலைனாலும் இன்கம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாட்டாலோ என்ன கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும். கவர்மெண்ட் நோஸ் யுவர் இன்கம் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ். தே கரெக்ட் த டேட்டா. உங்க பேன் நம்பரை வச்சு இன்னைக்கு இந்தியாவில் நீங்க இன்கமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாம எதுவுமே பண்ணாம இருக்கணும்னா நீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கக்கூடாது, உங்களுக்கு பேன் நம்பர் இருக்கக்கூடாது, ஆதார் கார்டு இருக்கக்கூடாது. நாடோடியா தெரிஞ்சா நீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதுவும் என்ன, இப்போ அடுத்தது ஸ்டெப் என்ன வந்துடும், ஜிபிஎஸ் கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா. இப்போ ஜிபிஎஸ் என்ன பண்ணுவோம், எல்லா இடத்துலையும் எம்பெட் பண்ணுவோம் ஜிபிஎஸ். Finish. That's the end of it. End of story. And the fan off. So, government knows what's your income. And government knows what's your income. Government knows where are you staying. Government knows your. நம்மளே கேட்டுக்கலாம், என்னோட பேன் நம்பர் கொஞ்சம் கூட கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ 26AS ஒன்று இருக்கு, அப்புறம் ஆனுவல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ரிப்போர்ட் இருக்கு. உங்களோட இன்கம் எல்லாம் ட்ராக் ஆகுதுங்க. ஏன்னா எவ்ரி சிங்கிள் திங் யூ டூ டுடே இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ பேன் நம்பர். பேங்க்ல டெபாசிட் போட்டா பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன். There is a separate section under the Income Tax Act where there are certain authorities like agencies like bankers, credit card, etc. They have to give details to central the income tax department. நீங்க ஒரு ஃபாரின் டிராவல் போனா இன்ஃபர்மேஷன் தேடும். ஃபாரின் டிராவல் போயிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு, உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அமெரிக்காலாம் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்பாங்க. உங்களுக்கு சார் தெரியும். பெரிய விஷயமே கிடையாது. You are tracked. GPS. I used to get worried. GPS. What is this? Wherever I am, somebody knows. What is the safety? What is security?
நான் வந்து டன்சோல தான் ஆர்டர் பண்ணா டைரக்டா வாசல்ல வந்து நிக்கிறான் அந்த ஜிபிஎஸ் டாட் at your home where you are. Where is the privacy? Where is the safety? What is it? Digital world has got some negatives. These are all the negatives. Where is the privacy? No. So what I mean to say here, so there's no question of not disclosing your income, etc. There's no question of non-compliance. There's no question of not doing it. You only should ask, if I don't do it, what will happen? You cannot ask, can I escape? No escape. No escape. Finished. Compliances are stricter nowadays. Accountability, I have been telling this repeatedly. Responsibility ங்கிறது போக இப்ப accountability வந்தாச்சு. எல்லாத்துக்குமே accountable. So we have to be very careful. So we have to disclose our income, we have to pay our taxes, we have to do everything that is required. There is no other choice. So don't ever think of it. Not possible at all. Okay, understood? Clear? Right. So நீ previous employer இருக்க இல்லங்க எல்லாமே frank ஆ. Any doubts? Take this additional points, 1 or 2 points. Even if it is a voluntary retirement or whatever, this section would apply. Even if it is a voluntary retirement, VRS la pona kuda the scheme applicable analum the provisions will apply. Salary paid to legal heirs of the deceased employee, leave salary rather. Leave salary paid to the legal heirs of the deceased employee is not taxable. இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி எது கிடையாதுன்னா அது யாராவது இதுக்கு மட்டும்தான் ஜிஎஸ்டி கிடையாதுங்கிறாங்க. அது ஒண்ணுத்துதான் கிடையாது ஜிஎஸ்டி. அது இப்போதைக்கு அதே மாதிரி என்ன லீவ்ஸ் அண்ட் டிசீஸ்ட் எம்ப்ளாயி நீ இருக்கிற வரைக்கும் டாக்ஸ் கட்டிதான். உனக்கு அப்புறம் போனா போறது டாக்ஸ் கிடையாது. நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, ரெசிக்னேஷன் விட்டு போய் வேற கம்பெனி போனா அப்படி வரும். இது நான் சொல்றது லீகல் ஹையர்ஸ்ங்கிறது வந்து இப்ப எம்ப்ளாயி டைஸ் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஆமா, அதுக்கப்புறம் எங்க லீவ் சேலரி அதான் அந்த டயத்துல வரும்போது, இப்ப ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, மிஸ்டர் எக்ஸுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் லீவ் சேலரி இருக்கு அப்படின்னா எதுவுமே டாக்ஸ் கிடையாது. ஸோ இதுதான் இந்த ஹிப்போக்ரஸி நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி. இருக்கும்போது போடுங்கிற, இல்லாதப்போ யார்கிட்டயோ கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்ப நம்ம பேசுறது ஒண்ணு சொல்லுவான், அடுத்த ஒரு கெடுதலே பண்ணக்கூடாது அப்படிமா, அவன் தான் அடுத்தவங்க கெடுதல் பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவான். இப்ப இந்த வேர்ல்டு எப்படி அழகா டபுள் கேம் ஆடிட்டு இருக்காங்கன்னா, அவங்க அழகா சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு. தமிழ்ல அழகா ஒரு வசனம் உண்டு, படிக்கிறது ராமாயணம், இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில். சூப்பர். விழுந்து வந்து ராமாயணம் படிச்சுட்டு இருப்பான், அங்க போய் பெருமாள் கோயில் அடிச்சுட்டு இருப்பான். என்ன இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு. Some equivalent to the leave salary received by family, some equivalent to leave salary or equivalent of leave salary received by family of the government servant who died in harness. Harness in employment is not taxable, it's exempt. இப்போ ரீசெண்டா see why I keep talking about old things, adages, அடிக்கடி ஓல்டு திங்ஸ். ஔவையார் சொன்னாங்க. அவங்க இது ஆத்திச்சூடி தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? ஆத்திச்சூடி யார் எழுதினாரு? ஆத்திச்சூடி எழுதினது யாரு? ஔவையார். அதுல ஒண்ணு உண்டு, தமிழே எழுதி மறந்து போயிருக்கு. ஊக்கம் அது கைவிடே.
போன கிளாஸ்ல ஊக்கம் அது கைவிடல்னு தூக்கம் அதா அப்படின்னு கேட்கணும். தூக்கம் இல்லப்பா ஊக்கம். தூக்கம் அது கைவிடல் கிடையாது, ஊக்கம் அது கைவிடல். அவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஃப்ரேஸ் இது. நம்ம தமிழே மறந்துட்டோமே. See, that is what I'm telling you. We are leaving good things and moving towards a danger zone. Really, you all youngsters should never leave these things. Hold it. You will succeed. There are so many things in. Okay, இருக்கிற மகாபாரதம் ராமாயணம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு. நிறைய இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா நம்ம தமிழ்ல. எவ்வளவு திருக்குறள், என்ன அழகாக திருக்குறளே நமக்கு ஃபுல்லா தெரியாது. கரெக்டா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணா இட் வில் பி சக்சஸ்ஃபுல், 100% சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் பீஸ்ஃபுல். இப்போ ரீசெண்டா ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் ஆக்சுவலி. நம்ம யூகே நியூ பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காரு இல்லையா, மிஸ்டர் ரிஷி சுனாக். அவர் இஸ் த பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின். உங்களுக்கு தெரியும், நியூஸ்ல எல்லாம் வந்தது. அவர் வந்து 10 டவுனிங் ஸ்ட்ரீட் இஸ் ஆஃபீஸ் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ. அவர் வந்து 10 டவுனிங் ஸ்ட்ரீட். இந்த 10 டவுனிங் ஸ்ட்ரீட் வந்து அந்த இவங்க கிங்கோட வீடுன்னு நினைக்கிறேன். இது ஓகே, கிங்கோட தான் 10 டவுன். இவர் ஆஃபீஸ் உள்ள என்டர் ஆகும்போது ஏதோ பூஜை பண்ணிட்டு உள்ள போறாரு. பாத்தீங்களா? அது வீடியோ. ஸோ இது கோலம் போடுறாரோ இல்லை பூ வச்சு விளக்கேற்றி ஏதோ பண்ணிட்டு தான் அந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ள போறாரு. அவர் எங்க? யூகே, இந்தியன் ஆரிஜின், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் யூகே. ஹேட்ஸ் ஆஃப், ஹேட்ஸ் ஆஃப். நம்ம இன்னைக்கு வாசல்ல கோலம் போடணும்னா யோசிக்கிறோம். அதெல்லாம் ஓல்டு ஃபேஷன். யார் வாசல்லாம் கோலம் போடுறது? ஓல்டு ஃபேஷன். தப்பா இருக்குதாதீங்களோ. இது வந்து இன்னைக்கு உலகம் அப்படி போயிட்டு இருக்கு. தப்பு. We have to get back to the roots. See, something, see, fundamental. நான் பேசுறது I'm not talking about something extraordinary. Talking about fundamentals. அதே நம்ம விட்டுடுறோமே. ஃபண்டமெண்டல்ஸை விட்டுட்டு அப்புறம் என்னத்தை பிடிக்கிறது நம்ம? ரைட். ஸோ வாசல்ல ஒரு கோலம் போடுறதுங்கிறது அன்னைக்கு டேட்ல நம்ம சொன்னப்போ, வாசல்ல கோலம் போடும்போது வாசல் தெளிச்சு கோலம் போடுன்னு சொல்லும்போது வில்லேஜஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாட்டு சாணியை கலந்து தெளிச்சு கோலம் போடுவாங்க. There was a rationale, but we questioned that. எதுக்கு? In fact, I remember, I know, wherever you go out, when you get back to home, you should do one thing. What you should do, you know? You should, ஆமா, கைகால் அலம்பணும். கைகால் அலம்பி வாயை கொப்பளிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வாயை கொப்பளின்னு தமிழ் பேசினாலே என்னை பார்த்து, சார் பழைய பஞ்சாங்கம் வரும். தமிழ் பேசினாலே பழைய பஞ்சாங்கம் அப்படின்ட்டுவாங்க. என்ன புது பஞ்சாங்கம்மா? ஏன் தமிழ் பேசக்கூடாதா? வாயை கொப்பளிக்கிறதுனா என்ன? rinse your mouth அப்படின்னா ஓகே. செம்ம. வாயை கொப்பளின்னா பாவம் ரொம்ப வருஷம் 55 வயசு ஆயிரத்து இருக்கு. ஏதோ அந்த காலத்துல இருக்காரு அவருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கோவிட் இஷ்யூ வந்தப்போ எல்லாம் துண்டை காணும் துணியை காணும் ஓடினப்போ அதுதான் அப்பதான் புரிஞ்சுது உங்களுக்கு. கைகால் அலம்புறது, வாயை கொப்பளிக்கிறது. You know, correct? So we are leaving out the fundamentals and catching on something which is. Why I am tempted to tell all this is, follow those basic tenets, then you will be successful. Okay? Anyhow, good. இதுக்கு அடுத்த ஜாப் எனக்கு ஒன்று இருக்கு. என்ன ஜாப் தெரியுமா? கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு 60 வயசுக்கு அப்புறம் ஒரு வேலை இருக்கு. என்ன வேலை தெரியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் இப்ப பேசினது வச்சு உபன்யாசம் பண்ணலாம். உபன்யாசம்னா தெரியுமா? அதுவே தெரியாது. அதான் சொல்றேன், நீங்க இருக்கிற காலகட்டம் இருக்கு. உபன்யாசம், you heard of it? No? சந்நியாசம் தெரியும் இல்லையா? அதுவும் தெரியாது. சந்நியாசம் தெரியும். ஏன்னா நம்ம எதுவும் தெரிய வராட்டி சன்னியாசி எல்லாங்கிற லெவலில் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா உபன்யாசம்னா தெரியாது. உப்மா தான் தெரியும். உபன்யாசம்னா நரேட்டிங் எபிக் ஆர் மகாபாரதத்தை பத்தி பேசுறது, இல்ல ராமாயணத்தை பத்தி பேசுறது, இல்ல எதையாவது பத்தி பிரசங்கம் பண்றதுன்னு சொல்லுவோம். பிரசங்கம் பேசுறது, அதுக்கு பேர் உபன்யாசம்னு பேர். நம்ம உபன்யாசம்லாம் கேட்டதே கிடையாது. நானே கேட்டது கிடையாது, ரொம்ப கேட்டது கிடையாது. ஏன்னா இப்போ உபன்யாசம்ங்கிறது அப்பெல்லாம் டைரக்டா பிசிக்கலா நடக்கும் கோயில் எல்லாம். இப்போ அதெல்லாம் குறைஞ்சு போயிடுச்சு. வீடியோஸ்ல அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருது. ஸோ இந்த உபன்யாசத்துல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு.
good things in life. Everything is gone. Okay, now I was talking about little philosophical here because the disease, the one time manner, I am tempted to talk all about that. Okay, any doubts? Okay, now I am going to give you a question. Note down. Ex-employee of the Himachal Pradesh government an employee of Himachal Pradesh government retires on 3rd January 2022 and receives rupees 11,60,000 as cash equivalent of earned leave to his credit. To his credit. Determine the taxability of the same. So please tell me. Ex an employee of provision discuss based on the discussed provisions, you please tell me what is taxable, what is exempt. Ex is an employee of Himachal Pradesh government. He retires. At the time of retirement, is getting a leave encashment of 11,60,000. So what is the taxability of it? Exactly, very good. Exactly, right answer. He is a government employee of Himachal Pradesh, state or central government. And whatever leave encashment central government or state government employee receives is fully exempt from tax. So that's the answer. Very good. First class. Okay. There is one problem which is solved, a computation problem where an employee is a private sector employee. So I will keep it for next class because I need some time to complete that problem. So go through the basic provisions and basis of charge. Every head of income very, very important. Without knowing that, you will never able to get handle of it. The basis of charge பார்த்துக்கோங்க, basic provisions இன்னைக்கு நம்ம salaries definition எல்லாம் பார்த்தோம். உங்க study materialல இன்னைக்கு கவர் பண்ண portions வரைக்கும் ஃபுல்லா ஒரு தடவை பார்த்துருங்க. பார்த்துட்டு any doubts you let me know. And ஏற்கனவே completed topics இருக்கு இல்லையா, basics, residential status, exempted income, அதுக்கு try to complete your test. Okay. See, you're all aware that we have in our GCC Academy mobile app, there is a batch called Test Citizen model exams. I hope I have added all your names. I will be adding your name very soon, and I don't know whether I've added your name. Hopefully I've added all your names. If anybody's name is missing, let me know, I'll add it. So what we have given in that is that we have given the topic based test list for each subject. So as we complete the topic, it is your duty to write the test. And you can come and write the test, or online means you have to inform me. I will write on such and such date, such and such test, send me the question paper by email. So I will send you the question paper to your email. You have to sitting at your home under exam conditions. You have to write the test and complete it in the time allowed and scan the answer paper
and send back the answer papers to us by email. We'll evaluate and we'll send the answer paper back to you by email. So this is compulsory for all. Okay. So make sure, I need not tell you time and again. I have told this 100 times in various forms. So it is your duty to write the test, and that is what is going to give you the practice. As I said, the challenge of an exam in the form of a lengthy paper, you can overcome that with this practice test, and it will give you enough confidence. How you do in the test, what marks you get in the test is different. At least you have to be prepared enough to get for 30 mark, 40 mark, 50 marks test. You should be able to get 50 to 60% of those marks. Your test preparedness should be at least bare minimum. So don't go and write a test without any preparation. There's no point in it. And don't copy. If you copy, it's your problem. You're all grown up. Write whatever you know. See, you are testing your memory. Read, remember, recall, recollect. 3 hours. Read, remember, and recollect. That is what you do in this test. Many of the students read. They try to remember, but they don't recollect. So they, in exam hall, they are not able to recollect and write. They don't have the practice. எல்லாம் நம்ம பண்ணதுதான். நம்மலாம் ஸ்கூல்லலாம் ஒரு செய்யுள்னா ஸ்கூல்லலாம் தமிழ்ல மனப்பாடம் பண்ணி எழுதியிருப்போம். இவ்வளவு பெரிய செய்யுள்லாம் கூட மனப்பாடம் பண்ணி எழுதியிருப்போம். You have capability. ஆனா ஒரு செய்யுள் எத்தனை தடவை நம்ம படிச்சிருப்போம்? ஞாபகம் இருக்கா? அது ரிவைஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் படிக்க தான் அது ரிமெம்பர் பண்ண முடியும், ரிகலெக்ட் பண்ண முடியும். So that is your job. Don't give importance for the test series. It will help you. Definitely help you. Otherwise, main exam you will find it difficult. ரொம்ப ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய பேப்பர். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர் 15 பேஜ் சொன்னேன் இல்லையா? செகண்ட் எத்தனை பேஜ் நான் பார்க்கல. ஸோ லெங்தி பேப்பர்லாம் வரும்போது நீங்க படிச்சு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இன்டர்பிரட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு யூ நீட் த ஸ்கில். இட்ஸ் a skill. I'll tell you beyond knowledge. I told you exams today. It is just not about knowledge. Understand that. That is why many students are not able to clear the exam despite having knowledge. It is not a test of your knowledge only. It is a test of your skills, skill, abilities. அங்க ராக் ஸ்டடியா எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்து நீங்க அதை 3 மணி நேரத்துக்கு எழுதி அந்த பேப்பரை மடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஸ்கில் அது. So it is not just knowledge. They don't just test your knowledge. They test your perseverance. They test your patience. They test your skill. They test your abilities. The exam is all about that. Okay. So don't forget that. And the skill and the ability and the இதெல்லாம் வரணும்னா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும். நாலேஜ் மட்டும் வச்சு நம்ம எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஃபண்டமெண்டல். அது தவிர இதெல்லாம் ஆட்-ஆன்ஸ். இந்த ஆட்-ஆன்ஸ் இருந்தால் தான் அது ஒர்க் ஆகும். இல்லாட்டி நாலேஜ் மட்டும் வந்தாலும் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் struggle. Okay, so kindly cooperate and write all your tests. And our next class will be on Monday, where we'll continue with company law, management and administration. I'll try and discuss the question paper also on that day. Okay, என்ன மாதிரி company law questions நான் எப்படி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். Okay, so thank you for joining in today. Continue to attend all the classes. Don't miss any class. And every class will give you wealth of knowledge and information. So this is lifetime investment. You will never get this again in your lifetime. Because இன்டருக்கு அப்புறம் ஃபைனல் அவ்வளோதான். இன்டர்ல நீங்க கத்துன்றது அப்புறம் ஃபைனல்ல படிக்க போறது கிடையாது. இப்போ கத்துக்கிறது இப்போ அவ்வளோதான். அதனால தான் சொல்றேன். So don't miss any class and continue to attend all the classes. Thank you again. Have a nice day. Bye. Take care. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Take care. Bye. Thank you, sir. Thank you. Take care. Bye. Thank you, sir.